Stop. Okay, so we have 7 pillars. В Канаді є 7 стовпів, на яких тримається робота акушерок. And of practice. And you can find these on the web. Ви їх можете побачити онлайн, якщо ви знаєте, що шукати. And well, not this one, it's just so slow. Okay, so first, here's a position statement. This is important. Це є документ нашої асоціації. So it's called the Canadian Midwives Position Statement. It's on the midwifery model of care. Цей документ про канадську систему роботи акушерок. And it talks about the purpose, the background, and the context. І він розказує про мету, передісторію, контекст. And so it's got the 7 core principles of the Canadian midwifery model of І він care. висвітлює 7 основних принципів, на яких базується канадська система акушерської допомоги. And Alona has translated them for us. Альона їх переклала. Я скидувала цей документ вже разів 5 вам. Просто його потрібно відкрити. До саме. Я зараз можу ще раз його відкрити. На телеграм. Так. Серед фотографій загубили. Ні, я просто раніше. I have it up in this. Alona, which one? Is this one or do you remember which one it is? Який саме лист, де саме ти документи? Maybe this one? Вот это он спрашивает. Да, там 7 дуже. Oh, that's six. But this is Yeah, but it's not, it's in parts. Можливо, я надішлю більш звичайну формацію, щоб ми... тут не перекладали. Ні, Why don't you come here and ви просто зачитаєте. Ви читаєте і все. it's just, I think it's important for them to know it's available. Або прочитати. Давайте прочитати проще. You can just read it, please. You'll translate them? Yeah, I will translate them in the go. Okay, I hope them down. No, I mean, maybe you hope you I hope I didn't break off some other stuff now. I think it is online. I mean, you can just Google it. I know. Well, maybe I'll take it next week. Oh. That must be it. Yeah, we don't. Okay, so the very first one is professional autonomy. Перший принцип – це професійна автономія. And that's critical. І це дуже важливо. I think after all of this study we've done, you really understand why it's critical for midwives to have autonomy. І я так сподіваюся, що після всього того, що ми знову вивчали, ви розумієте, чому важливо акушеркам бути автономними.
But midwives have to want to have autonomy. Але важливо, щоб акушерки хотіли мати автономію. I know there are some midwives who are so accustomed to working in a hospital under a doctor, it's hard for them to think about coming out. Я розумію, що багатьом акушеркам, які звикли працювати разом з лікарем під його керівництвом, дуже важко самостійно йти в роботу. In Canada, those of us who are already practicing autonomously, even though we were illegal, well, we didn't have legality, we were stronger about doing it because we knew we'd already been doing it. I've been doing it for 18 years. Ті з нас в Канаді, хто працювали автономно до того, як ці закони були прийняті, нам було це легше, тому що ми вже працювали самостійно, автономно. So giving me hospital privileges just gave me extra power. Тому, коли я отримала можливість працювати в лікарні, це лише додало мені певну силу додатково. But we found with some of the midwives working in the hospital for a long time, they were afraid to stretch out on their own. It was harder. Але ми зрозуміли, що для багатьох акушерок, які працювали в той час в лікарні, їм було набагато складніше здобути цю автономію. So now in the school started in 1993 in Canada. І зараз в навчальному закладі, який розпочався, який заснували в 93-му році. So the first year the midwives work, they do academic work, but they also are right away doing births. Перший рік навчання акушерки вже мають тобто вчаться теоретичних, академічних знань, але так само вони починають приймати пологи. And right away we have them doing home births. І з самого початку вони йдуть в домашні пологи. Because we really want to make sure that the midwives understand what a normal birth is. Тому що нам важливо, щоб акушерки розуміли, як виглядають нормальні пологи. Because like Elena just showed me the beautiful pictures in the hospital of a normal birth. Альона показала мені гарні фотографії з лікарні нормальних пологів. And that's possible, but that's not always possible in the hospital setting. І це можливо, але це не завжди можливо в лікарняній обстановці. And I think I've told you already. So when we do hospital births, we start at home, like the mother starts. Я вже казала, що навіть коли ми приймаємо пологи в лікарні, ми все одно починаємо пологи вдома. So the student learns right away, like what time is a good time to go to hospital if the mother wants to go to hospital. І студент відповідно навчається з самого початку, в який момент потрібно переміщатися в пологи, якщо мама хоче переміститися в пологи. And if the mother decides to stay home, everybody's comfortable with that. І якщо мама вирішить залишитися вдома, всім це також комфортно. Everybody has to feel comfortable with doing midwifery, or they're going to end up being very medical. Всі повинно бути комфортно в тому, як вони практикують свою роботу акушерки, інакше ця робота стане дуже медичною, медикалізованою. So the next, so that's why it's important. The other thing is we do self-regulation. Інша річ це те, що в нас є самоурядування. So we have a college that will discipline us if we are doing something outside of protocol. Є така інституція коледж акушерок, який виступає як дисциплінарний орган у випадку тому, якщо акушерка робить щось те, що виходить поза межі їхньої діяльності. And I have what I've noticed among midwives is they're not very kind to each other. І що я помітила серед акушерок, що акушерки не є надто добрими одна з одною. And often the people that get in charge of the college, і дуже часто люди, які є найвідповідальніші в коледжі, they become policewomen. Вони стають наче поліцейські. And they end up being like punitive around things that are not that important. І вони стають такими більше, починають більше наказувати за речі, які є настільки важливі. So the one thing I have questioned about our system, і єдине питання про нашу систему, яке я маю, is having a college where they have midwives in a complaints and disciplines committee. Це те, що мати акушерок, які є в цьому комітеті, який займається наглядом і дисциплінарними якимись заходами. And they have the power to take a midwife's license away. І вони можуть забрати ліцензію акушерки.
And what do you do this here? Like what kind of policing do you have here? Яка ситуація зараз в Україні? Як ці питання врегульовано? У нас немає ліцензії. Video licenses. Video licenses. Okay. Certificate. Okay, what about the doctors? How would a doctor have this license? А як лікарі? Individual, no, Народний є. only common. Only certificate for hospital. License for hospital. Only privileges for the hospital. No, just hospital has license. No doctor license. Huh. Hospital license. And so to get a license, you have to go to the hospital and prove that you took your course. Правильно? Wow. Тобто, щоб отримати ліцензію, ти повинен піти в лікарню. No, any doctor haven't any license because doctor also can work just in hospital, but hospital has license. Кроме стоматолога. It's for obstetrician, just for obstetrician, because of dentist, pediatrician, They can work individually. They Sarah, can have individual Ні, це не то, то не то. не будемо это быть. Ну, We really need organization to get personal license for obstetrician and midwives. I think we should Okay. do it. Okay, so that's very interesting. Питання для нас. Okay. Так, в цьому я ж кажу, юридичні перепони у нас Юридичне, є. це, і Так. тоді ми можемо орендувати пологову залу, приходити на Якби мати передати. це моє бажання. Ну так само вже туди вела, вона ж до цього саме вела. Так я мрію про це, що А давайте робити. Ні, що ж. Yeah. Very Yeah, for everybody. Yeah. Okay, so we gotta add that to your list. Треба це додати до нашого списку бажань. You're making a list. Yeah, Okay. yes. So the It's a first step, I think. Yes. Maybe. the autonomy. Того треба ініціювати зміни. Законодавство, юридичні. І для того, щоб їх ініціювати, треба вигідно і лікарям. Я как гинеколог могу получить лицензию на гинекологическую деятельность, даже вести беременную могу, но не могу принимать роды. Я розумію, так. Not for girls. I You can do can gynecological, but not obstetrics. Yes, Ти можеш yes, так, you're right. як гінеколог може працювати індивідуально, а як акушер ні. так, і можу вести но не роди. Okay. Okay, so that's one step. So the other thing is, but everybody, but also here you have private hospitals. Але у вас в Україні є приватні лікарні. Now, so to me, what I understand is the private, but you've got a private hospital. Is that working for you? Sounds like it. Yeah. That works. Not for my personal, the same situation as another hospitals. License, get a hospital, not me. Private or non-private, it doesn't matter. Okay. Okay, so I'll let you sort that out. But one of the things I find that we are looking for, so I'm working on another book, Я зараз працюю над іншою книжкою, and it's called The Global Witch Hunt. і вона називається «Всесвітнє полювання на відео». Because I find in different countries, when somebody is really trying to do something that's right, the other practitioners gang up on that person and try to get rid of them. Те, що помітила, що в багатьох країнах, що коли хтось починає ініціювати зміни, ці добрі зміни, всі інші на нього накидаються зі всіх сторін і намагаються щось будуть. So we've got the Aggie Garrett story in Hungary. Ми маємо історію Абі
пари з Угорщини. in Hungary. Угорщина. Угорщина. And you all know her story, yeah. Ви знаєте її історію. Європейський суд. Давайте я швидко скажу. Лікар-акушер-гінеколог, яка приймала домашні пологи, все було добре з жінкою в пологах, але про це дізнались і її засудили, вона 2 роки відбула в заключенні. За що? Тому що вона приймала домашні роди. Коли це було? Який She had який no час? 2 или 3 роки назад. Ні, дивіться, а в Блок була позиція плечиків і були не краще результати. And it's Хороші результати. Далі там. Ні, там було. Yeah. But Сказали. people have bad outcomes with shoulder distortion in hospital. Але так само бувають погано, тобто поганий результат ці плечики втікаються. It's because she was an obstetrician. Але це тому, and вона she була was doing her лікаркою, outside. вона приймала пологи. It's the difference. Очень Hospital, он тоже педиатр. Сидела, а потом ее освободили. Там, где протесты были, конечно. Да. Мы Протесты с ней были сразу и встретились, мы здесь в Париж проработали. Там больница, там больница. Yeah, there were a lot of protests. There's a big protest about it. So, but what I'm trying to do is I'm trying to create systems that are better, where that doesn't happen. Що я намагаюся створити, так це система, там де такого не відбувається. The same thing happened to a doctor in Ecuador, his name is Diego Alarcon, and Ми сталися з лікарем в Еквадорі, його ім'я Дієго. and he was trying to do something called parto humanizado, which means humanized birth. І він намагався робити те, що іспанською звучить парто, гуманні пологи. And so he also had a bad outcome, but again, like he actually had a hospital. І в нього так само стався поганий випадок в пологах, але в нього фактично була лікарня. And the obstetricians that don't like him tried to get their clients to, who had been to his center, to make up stories about him. Але лікарі, яким не подобався ось цей лікар, вони попросили своїх клієнтів, щоб вони вигадали про цього лікаря головного погані історії. So they told him that they were, they said that he had dead babies buried in the hospital around his grounds. Він придумав такі історії, що мертвих дітей, які народжені того лікаря, їх ховали прямо навколо лікарні. So they had a bulldozer come and dig up all of his flower beds, and they didn't find. His wife said they didn't find any bones, not even the bone of a chicken. І приїжджали бульдозери, які абсолютно обкопали всю територію навколо лікарні, але нічого не знайшли. І його жінка рятувала, що вони навіть не знайшли жодної кістки, яку не з'їла собака. And I've had my own problems at my hospital, Я також маю проблеми у моїй лікарні, but I keep winning. але я продовжую їх перемагати. But it's a problem that a system can do that thing to practitioners who are trying to do the right thing. Але дуже прикро, що система має здатність робити погані речі до тих людей, які намагаються систему змінити. So one of the things that I think is that the colleges in Canada are set up for a system that's a very patriarchal system. Те, що я думаю, що ці коледжі в Канаді, вони створені в системі, яка є дуже патріархальною. And I think that women's groups don't work well with this system. І я думаю, що жіночі групи недостатньо добре працюють над цими системами. So we have a way of what is it? So we say that we're self-regulated, but I find that we need a better system. And one of the things that New Zealand did that I really like. Я кажу, що ми маємо самоуправління, але мені здається, що нам треба краще його організувати. Те, що мені подобається, як зробили в Новій Зеландії, is something that's very similar to what indigenous groups do. це щось схоже до того, що роблять корінне населення. There's not a blame put on the practitioner because sometimes it just something happens. They did everything right. І це не те, що вони blame. Yeah, I understand. I just can't find anything word. Звинувачення. Вони звинувачують практика, бо інколи практик робить все, що необхідно, але стається щось погане.
Like, what would have happened if that baby that you did the breech, or the doctor that did the Victoria's film, if one of those babies had died, what would have happened? А що б сталося, якщо б дитина померла в тазових пологах, як, наприклад, в цих відео, що ми дивилися? В лікарні чи В лікарні, так. большой раз? Був би розбір, але якби батьки подали в суд, то був би і суд. И доктор А ще тут і буде по житті не тягнути, ну, То, що одна мать, So in New Zealand, what they did was they started using groups of consumers. в Новій Зеландії вони почали звертатися до груп споживачів. Recently in the United States, there was a court case where they thought it was a breech baby death, and it was in Nebraska. Нещодавно в Америці в Небрасці відбулася смерть дитини в тазових пологах. And the woman who is the lawyer І лікар, і жінка, яка є юристом, is my co-editor on this new book. вона є моїм співавтором в цій новій книжці. And they had to make a decision about whether they wanted to have a jury or a judge. І їм треба було прийняти рішення, чи вони хочуть, щоб суд, тобто ця справа розглядалася суддею чи панеллю чи журі присяжних. And that's an interesting case because in the United States of America, you have some pretty crazy people on the jury. І це дуже цікавий випадок, тому що в Америці бувають дуже дивні люди в суді присяжних. They might be people that are involved in the, what do you call it, the quinine, the QAnon, or on Facebook and doing this, seeing crazy things. So they actually decided to go with a judge. Тому ми вирішили, щоб правильно подав суддя. And it was the death of a baby. It was an undiagnosed breech. І це була недіагностована дітажею пологи вдома. And the judge decided that, in fact, the midwife was qualified. І суддя позначав, що акушерка була кваліфікованою. And she had done the right thing. She went to hospital. І вона зробила правильну річ, вона поїхала в лікарню. And the baby died, but it was not her fault. І дитина померла, але це не була її провина. So it was a very good judgment. Це було дуже хороше рішення. But this is an ongoing problem we have as professionals about what we're going to do in the system. And I think we should always be on alert about how we're going to discipline ourselves. Але це дуже хороша справа, яку ми маємо в загалом системі. Нам потрібно думати над тим, яким чином ми будемо how we're going to discipline ourselves. Як ми будемо дисциплінувати, організовувати себе. Because you don't want to be doing something that's crazy, like she was saying, oh, water broken for 60 hours, it must be crazy. Тому що ми не хочемо робити щось абсолютно шалене, наприклад, як була історія про 60 годин без води періоду. But if you base what you're doing on research and you have experience, that should all count towards credibility. Але якщо те, що ти робиш, воно базується на дослідженнях, і ти маєш відповідний професійний досвід, це повинно тобі зараховуватися в купівку довіри до тебе. I just think that when we create disciplinary organizations, we should be careful not to create punitive organizations. Я переконана, що коли ми створюємо якісь дисциплінарні організації, вони не повинні бути каральними організаціями. And also, and we're supposed to be doing it in the interest of the public. Like that's what this is about, this professional autonomy. Like, і ми це повинні робити в інтересах громадськості. It says here,
See, there's self-regulated, this is the right here, self-regulated. Self-regulated. Come on. Самоуправління. It's a big word, and you have to kind of figure out when you start your college, how you're going to self-regulate. Коли ви будете починати свій власний коледж, яким чином ви будете саморегулюватися, самоуправлятися? So when our college started off, they got very punitive. Коли було започатковано наш коледж, вони стали дуже крайними. And then some people realized what was happening, and they started pulling the reins in, and that's like when you're stopping a heart, right? And they realized that we should make things not so punitive. І коли люди зрозуміли, що відбувається, вони почали приторможувати, щоб ці органи були настільки каральним. So another thing that Alona and Victoria are going to send you is our the list of things where we made a decision that we should consult with a physician as midwives. Інше, що ми з Леною надійшли, це список речей, в яких випадках акушерки вирішили, що їм потрібна консультація лікаря. And that comes down to this collaborative care. І це стосується принципу спільного догляду. Взаємодії у догляді. So midwives are practicing independently, but in collaboration with the other healthcare professionals. Акушерки практикують незалежно, але у співпраці з іншими професіоналами. So if I have a woman and she's pregnant and she has anemia, and the anemia is like 85. Якщо в мене є жінка вагітна, і в неї анемія 85, I may not go to a doctor or an obstetrician. I might go to a naturopath to figure out the best way to build up her blood. я швидше все не піду до лікаря чи до гінеколога, я піду, мабуть, до натуропата, щоб разом з ними знати, як краще покращити цей показник. And then I might have to go to a hematologist to get iron injections if it doesn't work well. І, можливо, я тоді звернуся до гематолога, щоб отримати крапельницю з залізом, якщо попередні методи не спрацюють. But we have to work with the other organizations collaboratively. Відповідно, ми повинні співпрацювати з іншими організаціями. And here it says, where it meets the unique need of a specific community, population, or geographic area, midwives may work collaboratively within creative interdisciplinary models of practice. What that means is if you're working up north, you might end up as a midwife being in charge of the birth, and the doctor who's on knows less than you do because they're a GP that's just come up from the south. Відповідно, якщо ти акушерка, яка працює на півночі, може так статися, що тебе буде більше кваліфікацій, ти будеш більше знати, ніж лікар, який працює в тим регіоні, тому що він нещодавно приїхав з півдня. So I just think you just have to think about this. People are falling asleep. So I think what we should do Люди is. засинають, тому я думаю, що нам треба трохи. So I just want you to know these are aware. I'm sorry, I've got this thing. Elena, she sent it to me, or Alona sent it to me, but I can't get it up. We will send it. You'll send it on, just send it on and think about it. So we have another, okay, what's our timing here? Is this from today? You got it put on its schedule. Yeah, here, Block 2, 13:45. Який наш час є, що ми покидаємо, Олена? 15:50. So we have 15 more minutes. And I want to know what you really want me to cover, and I want to know if there's any questions you have. We've talked about having the peer review. У нас залишається питання, скажіть, будь ласка, що би ви хотіли зараз нам, тобто у вас є якісь питання? Ми також говорили про те, що про розбір кейсів. So I know some people have approached me to break. I'm sorry, what's her name? What was that? Natalia approached me about whether I would do a mother that's got HIV positive at home. Наталя прийшла до мене сказати, що вона би, чи Беті би прийняла пологи в ВІЛ-позитивної жінки вдома. And I haven't done that, but I have a friend in Toronto who does do that. Я цього не робила, але в мене є друг
Друг в Торонто, яка це робила. So I don't actually know personally about that and how to do that and what the dangers are and what the benefits and risks are. Я насправді я не знаю деталей, які є плюси, мінуси, ризики. So I'm going to put her in touch with the Я person вас in Toronto. можу сконтактувати з своїм колегою з Торонто. I know also, Larissa had a question about what do you do when you've got someone who's got a blood pressure that's high and what medication do you put them on? Лариса запитувала, що робити при високому тиску, які лікарства ви даєте. So we talked about that. So does anybody have any other information or Можливо, у вас ще має якісь спільні питання. У мене два питання. Все ж таки, я вважаю, що для нас дуже важливо один із пунктів – це юридичний захист, якщо ми створюємо незалежну практику. І може ви зараз скажете… Ага, двійню. Okay, so when we do twins, At home or in hospital? I have done it twins at home because we sometimes Я have приймала- mothers who Я ask it. приймала відео вдома. Planet? Planned, yeah. Феноменом. But it's really difficult. Like I'll do it. Я прийму відео вдома. So the last time we did it, we had 3 midwives, so one for each baby, У нас було and then one. Три медсестри, три акушерки було. дві акушерки було. Я типу зупинилася на слові, типу, що кожна акушерка не кожна дитина. Я Так, за дівчинки, я зрозуміла. And it's usually better if it's not a first baby. Але краще, якщо це не Перша не перші пологи. And what happens is it gets really hard for us because some midwives think it's okay and some midwives don't think it's okay. And I've done about 75 sets of twins, so I'm okay with it. Ну, я прийняла близько 75 пар двоїв. Тому я окей, але не всі акушерки, хтось думає, що це окей, хтось думає, що ні. But it can cause just a big, if the mother really wants it, she has to be really, really adamant about it because we do peer review with it to discuss it ahead of time like we do peer review, like I said, like 6 times a year. Ми робимо розбір кейсів, як я казала, що це на рік. We discuss how we're going to do it. We talk about who's going to be the person in charge of resuscitation. Ми обговорюємо, що будемо робити, хто буде відповідальний за реанімаційні дії. What we're going to do if we have a big bleed because of Якщо course ми with будемо робити, twins, якщо ми велика кровотрака. you have more bleeding. So it's just a lot to organize, but we'll Це do it. багато, щоб організувати, але ми приймемо зміни. С каким приближением двоем Бетти может взяться из ребенка? Первой С головой? каким положением плодов она возьмет вести роды? Оба дома? голова. Воин. Как они должны? Okay, so this is we're getting into this is whirlwind. Okay, this you need to know. This is a good important question. Thank you for the question. Дякую за запитання. What's her name again? Ирина. Irina. Okay. So many arenas, 2 arenas in the same place. Okay. Arena. Yeah. Okay, so there was another study in Canada. I'm always embarrassed. Було ще одне дослідження в Канаді. It was done at the same hospital as the Turnberry trial. Яке зробило тому ті самі лікарні, як і дослідження про пологи в тазовому терміні, це яке ми говорили. It was a randomized control trial Це було рандомізоване, контрольоване дослідження, comparing cesarean section to vaginal birth. яке порівняло кесарський розклад до вагінальних пологів. And we thought they would learn from the Turnberry trial Ми надіялися, що вони щось навчаються в дослідження про тазові пологи, that this may not be the best way to do it, but anyway. а що це не найкращий спосіб робити дослідження. It did turn out that it's okay to do twins vaginally. За результатами, результати показали, що це нормально приймати пологи двійні вагінально. But there were 2 parameters they invented that actually for me and for Frankfurt are too restrictive. Але й 2 параметри, до яких ми дійшли, які для мене і для Франкфурта, вони надто такі обмежувані. One is that if the twin went
to 39 weeks, they would do induction. Перше, це те, що якщо вагітність тривала до 39 тижнів, вони провели індукцію. We don't do that in Frankfurt. Ми цього не робимо там. We let them go. Ми завжди вагітність. The second one was if the first baby became breech, Друге, це якщо перша дитина народжується тазом, they would do a cesarean. вони будуть мати кесарський. Which again, Frankfurt doesn't worry about that because Frankfurt's comfortable with breech. Франкфурті цього не роблять, тому що Франкфурті нормально мають тазом. So when the study came out in Canada, Тому коли це дослідження вийшло в Канаді, I realized that all the places all across Canada, because it was a randomized control trial, we're going to start to use this trial and they would force everybody who's 39 weeks to be induced. і я зрозуміла, що усвідомила, що всюди по Канаді популярність цього дослідження будуть індукцію в 39 тижнів. And the first baby's coming breech, they do a section. І будуть робити кесарський, якщо перша дитина So that's what's happening. І це власне те, що відбувається. But Але I did a study with Anka я зробила дослідження з Амкою. on the twins, 581 twins in Frankfurt. 581. 581 пара близнюків в Франкфурті. And so we ended up having we didn't do induction at 39 weeks and we let the first baby come breech. Ми не робили індукцію 39 тижнів, перша дитина народилася в тазовому, And there were good outcomes. і в нас були хороші результати. And it's published in PLOS, І це дослідження опубліковане онлайн. the same thing. Second child. Перший в бріч. First Перший position. ягодичка. So to me, I like my team in Frankfurt. Мені дуже подобається моя команда в Франкфурті. And I like my team in Ottawa with the midwives, but I'm still working things out with the doctors. Мені подобається моя команда акушерок в Оттаві, але я досі розбираюся з лікарями. But because they were doing an investigation of me, hoping to take me down, and it backfired on them. Але оскільки вони робили дослідження по моїй діяльності, досліджували мене по моїй діяльності і сподівалися звільнити мене. For now, anyway, I'm good. Станом на зараз все гаразд. А после с рубцом на матке двойня? What about Можно по поводу положения? Сейчас еще одно вопрос. Так, то После кесарево сечения. After cesarean section. Twins after cesarean section. So you're asking me what our unit does and what I do. Well, they do all that in Frankfurt. I'm just trying to think about in our unit. I think that would be okay. Це буде гаразд. As long as but in our unit, as long as the first baby is head down. Але в нашій лікарні допоки дитина перша в головному. And personally, I find it easier if the second twin is breech. І насправді мені здається, що це легше, якщо друга дитина в тазовому. Because you can go up and get the baby. If the head's down, you can do fundal pressure to get the head down. Якщо дитина головне, можна зробити натискання на два матки. But if it doesn't work and it's not coming, you might have a cord prolapse. Може бути випадання пупини, Whereas if it's a breech, you can just reach up and get the legs and bring the baby down. Але якщо це тазове, то можна просто підняти дитину за ножки. А так если поперечный ребенок, у нас же и делает поперечный. Кто делает? If the baby is You have to make it longitudinal. You have to make it one or the other. You can't do transverse. Ну, это когда ребенок идет первый в ягодицах, роды возможны только если второй тоже в ягодицах. Если первый будет, если второй будет головой, то может быть вступление головы. I know what you're talking about. It's very uncommon. дуже It's true they talk about it, but it's very uncommon. майже ніколи не стається. А если монохориальное They have обновление? So you just did a cesarean, right? І бабу так раз Она пришла уже, она после кесарского пришла уже, досиделась дома, уже голова была совсем на выходе. Ноги были И тогда. потом увидели, что это голова второго ребенка, а первого она там еще внутри. Голова на выходе из мамы.
Я не знаю, что голова The first was head down. Получается, плодоразрушающие сделали, ну, что голова, So what they did is да. А что, Тогда только ребенок плодоразрушение? Второй. А сколько лет назад это было, извините? Сколько лет назад? Лет 20? 15? Да. И первый А перша дитина? Кесарські, перші зробили плодорозрушаючу, Да, а да. другу А спасли кесарським розрізом. Ну так, а що там вже зробиш? А там больше. Это было в прошлом веке, Луганской области. Первый ребенок был А как же тут зацепили, хорошо? Потому что второй был в головном. Смотри, вот они Я лежат не вот поняла. так. Нет, Я если рассказываю. если плохо, Оба голова не родится может. Нет, не оба головами. Вот так Нет, вот. голова, конечно, родится. Оба голова Да, не родятся. а второй- This is the one that gets. Першого плода, якщо відміння. Ну, Качина ж, я це першу. Ну, потому что это первое. Давайте посмотрим. This is the fear if it's Да, great. да, да, да. That's what you had. Okay, so it wasn't, it was, the first one wasn't that Yeah. down, it was like this. Да, вот так, Okay, вот so так. what you're saying is what happened? It came to here? Це те, що відбулося. Да, 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 да. Where, how far did it go out? Наскільки сильно вийшло тіло? Come on, Sean. Ну, тобі що, голова перша? Still don't remember this is 20 years ago. 20 years. Tell them it happened. Что не помню, особо, ну, пришла, но уже такое, уже этого нельзя было сделать. Ноги між ногами трепались? Да, да, да. Well, if it keeps not coming, then you do it like. Да, And пока then не like сделали we're плодоразрушающие, не убрали вот эту голову. Ну, Потом блин, тогда видите, только родился ребенок. Oh, the baby died. Yeah, that. I will say this baby is okay. Cesarean section. Все хорошо, так, да. But that's, Ну, it's это like, такой один раз видела, больше никогда я не видела. А в тому випадку, який вже... А я не зрозуміла. І ще раз, можна питання? Я во влагалище. Ага. Давайте мы Бетти послушаем. Пройди, он получается не только Она имела в виду, что Давайте першим називати того, кого думає. Да, Його голова ще зверху, да, а в тазу голова другого. да, 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 от да. вони Вот этому. І що тут? Що тут? Голова А приближена. це менше А это є голову. ну, Менше он вообще, да, ну, конечно, Так, подожди, кесарево сделали или анализировали? Ты же сказала кесарево. У нее первая была, От чого она я доверила, что ей сделали кесарево сечение, отвечает. so first of all, it has to be, it's usually, it's a problem if there's one bag of water. Проблема залишиться, якщо є один мікур амніотичний. But even with one bag of water, it's still really uncommon. Але навіть з одним амніотичним мікуром це дуже часто є. If somebody wants to look up the rate, go look it up. I don't have time right now, but maybe somebody can look Можливо, up хтось може the подивитися rate of interlocked twins. Кількість таких випадків. Їх немає в нас такої кількості, бо в У нас нас немає в нашому протоколі чітко написано. Вільня, перший стан, тобі варіант, я мене так оперувалося. But usually they work out fine. In the 581 twins, we had some and no problem. В цій кількості лінійки досліджували були фіксації, але там не виникало. Була в етичному матеріалі. Це ж я
Мономіотичне, монотеріальне. Думаю, що Рожають? Чего 32? Чего 32? Їх преждевременно. Ну, у них 32 же. А? У них 32, но их преждевременно. Не, конечно, Роды преждевременно. разрешают. Конечно, конечно. у них 32. Спросите. Мне интересно, как у них. Монохорячие, У нас это кесарево. У нас сколько кесарев? У нас показания In case of monochorial monoamniotic twins, your recommendation? So they're obviously more difficult, and first of all, I wouldn't do that at home. Она этого не будет делать дома. And they would be at a high risk unit at our hospital. Это высокого рода, высокого риска. But I have known them to be done, but they do them less. They talk to the mother a lot about the benefits of this. Но она со своими женщинами, которых ведет, как акушерка рассказывает о рисках. Мамы знают, поэтому никто не рискует, что это Is more concerned about the It's when Yeah, I don't know, there's one Torian. Yeah. So I want to talk about something that Larissa asked me about at lunch, and that is, what is the baby, like at her unit, they say you can't do a baby over 3,800 grams. Лариса сказала, що в їхній лікарні не приймають дітей, якщо більше 3800. That's breech. А які є базові? So, in Frankfurt, Это протокол. yeah. So first of all, in Canada, the protocol is 4,000 grams. Першим в Канаді протокол каже 4 But after Canada did that, Frankfurt produced their data, because I've been talking to Frank quite a bit about this anyway. And they found their fetal weight above 3,800 grams does not predict increased maternal or infant morbidity after delivery from breech presentation to term. Але після дослідження даних з Франкфурта вони дійшли до висновку, що вага дитини більше, ніж 3 кг 790 грам, вона не збільшує кількість складних випадків і смертності. So they do not have an upper limit. Тобто в них немає ці рамки And in Scandinavia, their upper limit is 4,500. І в Скандинавії є їхній вищий ліміт є 400. 4,500 because they're all big. 4500, тому що вони всі великі. Скандинави великі. Scandinavia, 4,500. Вікінги. Yes. Vikings, yeah. And so when I had a German woman come to me, and she's 6 feet tall, І коли до мене прийшла німецька жінка, і вона she said, I want to use the Frankfurt protocol. каже, я хочу використовувати франківський протокол. But she was the one, remember my data where there's the long 9.5-minute one? That was her. І пам'ятаєте, в цьому графіку такий дуже довга лінія, 9 хвилин. Це вона. Her baby was like 4,200 grams. Її дитина важила 4200. But I think, what our understanding from the term breech trial and from the other studies now is that the babies that are bigger do better. Але з нашого розуміння, з досліджень Франкфурту, є те, що чим більше дитина, фактично, тим краще вона почувається. We're more concerned about the small baby that's less than 2,500. Ми більше переживаємо за малих дітей з вагою 2500 і менше. So if they're less than that, Они слабее. because they're smaller and they're weaker, Тому що вони слабкі. and they can't take the labor. І важче переживається пологи. Babies that are smaller just seem to be, especially if they're IUGR. Задержка внутриприродного развития. Я сказала, что Because those are the babies that for some reason, and it might be that they were too weak to turn from breech to head down. І, можливо, саме тому вони були надто слабкі, щоб перекотитися з сідниць на голову. So we have more concern about those, and those are the ones we want to really monitor well. Тому, власне, у нас більше переживань про малу вагу, і ми ці випадки більше. That's the one that's happening in Guatemala right now.
Це те, що відбувається зараз в Гватемалі. So we'll see what happens. Подивимося, Uh, що буде. But I think it's important for you to know that study. And so it's written in PLOS. You might want to take a picture of this. Це дослідження опубліковане в журналі PLS. Yeah, just take a picture of that because that's an important study. Це важливе дослідження, можете зробити фотографію. Nobody's taking notes. I have a Okay. small question. Він, коли нам розповідав про дослідження оці кесарів розтину, дослідження, і порівняння кесаревого розтину і біологічних полосів, він сказав, що додатком до цієї статті є протокол. Хотілося б, якщо можна, якесь посилання на цей протокол. Його можна якось використати? Там в додатки було. Він сказав, що там в додатки Так є. я кажу, на нього Frank, okay, so it's, okay, I'll show you. І щоб просто в нас було, щоб нам прислати. Так, щоб воно просто- Щоб воно- No, but they might not see it. I'll show it to you because they'll give it to you. Okay, so here's the study, right? There's Це the study. дослідження про франкфуртське. There's a Franklin study. Okay, just a minute. And then down here, you go down here, there's the article, go down there, on the way down. This is a lot of work. Так надо ж посилання десь. І це дослідження. Ну, скину. Скинете, Так, так, скиньте так. нам, будь ласка. So go to the bottom, and then you see here, supporting information, okay? Додаткова інформація. Okay, so there we have, first of all, we have a video, Тут у нас є відео. but also here's the protocols right here. Ось тут є протоколи. Appendix S1. S1, додаток S1. And there's the protocol. Somewhere. It's on, I think it's PDF. Можна зайти в Це вище. Ага. які обов'язкові обстеження під час вагітності, скільки візитів за вагітність, так, і коли бажано стати під спостереження до акушера. До якого терміну є якісь рекомендації? Скільки вже де? What kind of and how many Okay, so if she starts right from the beginning, so then she comes to us and we do, usually if she's coming early enough, we will ask her if she wants genetic testing. А якщо жінка приходить до нас достатньо швидко, ми запитаємося, чи вона хоче генетичний тест. But we don't ask that off right off the bat. We usually get to know her first. Але ми це не з самого початку кажемо, тільки ми знайомимося з жінкою. We ask her how she made a decision to take on a midwife. А ми запитуємося її, як вона прийняла рішення звернутися до акушерки, власне, працювати з акушеркою. And it's usually her sister or her friend who Це зазвичай сестра або подруга had a мала beautiful, акушерку і мала хороший досвід. had a beautiful home birth. І мала гарні домашні пологи. So then we do genetic testing, and then that's the first trimester. Потім ми робимо генетичний тест в першому триместрі. And then the second trimester, we do an ultrasound. В другому триместрі ми робимо ультразвук. And so the first trimester was a dating ultrasound. В першому триместрі це був ультразвук на визначені дати, That goes with genetic testing if she wants it. який разом йде з генетичним тестом, якщо вона його хоче. And so the first trimester, I don't need to see her a lot. I'm В just, першому триместрі мені не треба її часто because бачити. her baby's only up here. Напевно. And so the ultrasound is done at a reputable place.
where they can do also the genetic testing. Цей ультразвук роблять в тому ж місці, там де можна зробити генетичний тест. If she's over 40, we offer her a harmony test, which is an actual blood test that is very specific. It's not just a А screen. якщо жінка старше 40, то ми пропонуємо якийсь спеціальний тест, який більш детальний, ніж тест. Ні, скоріше всього. And then she does morphology. And then we see her like every month up until about 28, 30 weeks, then every 2 weeks. А потім ми зустрічаємося з нею кожного місяця до 28 тижнів приблизно, а потім Кожні 2 тижні. кожні 2 тижні. And then at 36 weeks every week. А потім після 35 тижнів, 36 тижнів кожного тижня. And if the midwife's not there, then one of our other practice partners sees her. Але якщо акушерка не там, то хтось інший з практики буде з нею зустрічатися. So I knew I was going to be away for 3 months Я знала, що вона не буде на місці 3 місяці, because I went skiing with my family. Then I went to Guatemala, then I came here. тому що так я їздила на лижі, потім я їздила в Гватемалу, потім я приїхала сюди. So in between each trip, I stopped off in Ottawa and I did a day of seeing my clients. І відповідно між тим подорожем я зупинялася на день в Отаві, щоб зустрітися зі своїми клієнтами. But in the meantime, somebody else would took calls if they had them. Але в той самий час інші акушерки приймали їхні дзвінки, якщо такі були. And I don't have anybody due till April, but I'll be back March 1st. І в мене немає нікого з ПДРом до квітня, але я вже в березні буду в Отаві. But one of my clients delivered while I was in Guatemala, Але одна з моїх клієнток народила, коли я була в Гватемалі. 32 weeks. В 32 тижні. So another midwife took care of her. Інша акушерка взяла догляд за нею. In hospital. At the hospital. В лікарні. And she went to the hospital that's the high risk hospital. І вона пішла в лікарню, де її високий ризик. When I dropped home, I went to see her and the baby. А коли я була вдома, то я поїхала навідатися її і дитину. I'll see her when I get back. І я її побачу, коли я вернуся назад. So our practice works well together, and we just take each other's people. Like Ну, наша практика, ми добре співпрацюємо, і ми перебираємо жінок один одного. so when I'm back in March, I'll be seeing clients of other midwives that might be off for the month. А коли я буду назад в Канаді в березні, то я буду так само бачити жінок інших акушерів, з ким я працюю. And we work quite well together because we think similarly because we've known each other for a while. Ми дуже добре співпрацюємо разом, тому що ми думаємо однаково, ми дуже багато працювали разом. The only thing that my practice doesn't always like doing is TP births and breaches. Єдине, що мої колеги з практики не дуже люблять це є пологи в шатрі і пологи в нас. But they will definitely try to, if somebody starts delivering and they're breached, my practice is going to make sure they try to find a physician that will do it and they'll go with them. Але якщо хтось почне народжувати і це пологи тазовому, то мої колеги-акушерки, вони зроблять все, аби знайти лікаря, який може прийняти ці пологи. And I think I said at the beginning, we have another midwife now who's done more breaches than any of the physicians, like myself. І як я вже казала, що є в Канаді ще одна в моїй провінції акушерка, яка прийняла більше пологів тазовому, ніж деякі лікарі місцеві. But she doesn't have privileges anymore for other reasons. Але в неї, на жаль, вже немає там зараз привілеїв в лікарні з інших причин. So I'm trying to train people. As soon as I get back, we're having a meeting. Як тільки я повернусь назад, я матиму зустріч. And one of the very interesting things that's happening right now is the Society of Obstetricians and Gynecologists has just written a protocol that says that they think an obstetrician should be in the room when there's a breached birth. І дещо цікаве, що відбулося недавно, це те, що Асоціація акушер-гінекологів написала, що вони хочуть, щоб кожного разу, коли є пологи в тазовому передбачанні, щоб у таких пологах завжди був лікар присутній в кімнаті. So the Canadian Association of Midwives wrote a letter to the SOGC saying, we think this is an oversight on your part that you have suggested that there has to be an obstetrician in the room. That's not true of our protocol. So you're setting up something in the hospital that's against
our profession. Наша асоціація акушерів написала їм лист у відповідь, що те, що ви хочете, воно виходить за межі протоколу загального, який є в лікарні, і ви намагаєтесь на нас накласти такі додаткові обмеження, які насправді не існують. And the reply from the SOGC was, oh, well, we'll look into it. We'll see what kind of training midwives need to do breaches. Їхня відповідь була в тому, що гаразд, ми тоді подивимося, які додаткове навчання потрібно акушеркам, щоб вони могли приймати пологи тазовому. The SOGC has already said that obstetricians don't need extra training because they're obstetricians. І лікарі вже власне сказали, що лікарям більше не потрібно додаткового навчання, тому що вони є лікарі. So I'm now composing a letter to the Canadian Association of Midwives saying we are not asking their permission to do breaches. We are telling them that it was an oversight, that they should suggest that when we have overlapping scopes of practice, that they should have any jurisdiction over our profession. І ми зараз, я готую власне лист відповідь в асоціацію акушерів-гінекологів, і пишу те, що вони ми не повинні в них просити дозволу приймати пологи в тазовому, і чи щоб на нас навчали, а власне пишу те, а швидше те, що коли є питання, які є під юрисдикцією різних професій, і власне зараз в цьому випадку лікарі, вони заходять на поле акушерів. Because we're an autonomous profession. Тому що ми є автономною професією. Who have our own regulations and our own instructions. І в нас є свої правила, свої інструкції. And quite frankly, I think at this point the midwives in Canada know better how to do breaches than the physicians. І якщо чесно, я вважаю, що акушерки в Канаді зараз значно краще вміють приймати пологи в тазовому, ніж лікарі. Because they vacated that territory. Тому що вони самоусунулися з цієї території. Remember the thing in the Weber, neo-Weber definition of the profession? Пам'ятаєте про неовеберську означення професії? Where a profession usurps other people's territory? Коли в професії ти якби забираєш територію іншої професії. They have violated that professional boundary. They cannot, even the Canadian Protective Association says, no profession, no autonomous profession should have autonomy over any other professional. Навіть в Канаді кажуть, що ніяка автономна професія не повинна мати No autonomous professional should have autonomy over another professional in another profession. Власне, ніякий автономний професіонал не повинен мати автономії над іншою професією. Повинен залазити в справи іншої професії. And the reason is we have had over a decade now of midwives proving that they can maintain normal natural vaginal births. І причина в тому, що вже більше ніж 10 років акушерки доказують те, що вони можуть зберегти, врятувати нормальні пологи. And the physicians have lost that ability because they don't know how to do them anymore. They only do them by cesarean. Лікарі, вони втратили цю можливість, тому що вони не вміють більше приймати пологи тазовому, бо вони завжди робили кесарський розтин. There are only a few left who will do it. І лише буквально кілька лікарів, які вміють приймати пологи. They're not well trained. Але в них недостатньо довге навчання. So I might be going back to the court. І я, можливо, буду звертатися в суд. Я хотіла... І де саме ці візити проходять? При вагітності акушерка вдома у вагітної? Where do you hold those meetings during pregnancy? Oh, that's the thing. That's your question. Okay, so at our clinic. В нашій клініці. Клініка це стаціонар, там і шпиталь, пологовий зал, чи тільки No, never. Ні, ніколи. Never a hospital. Це ніколи не лікарня. це поліклініка така, да, як центр такий, де працюють тільки акушерки. Це clinic for only midwives. Як рибна практика. А скажіть, як в рибніку, мабуть. Well, sometimes, okay, so it's true that sometimes midwives work in a community health center where there's a doctor and a physiotherapist, like in Holland, a doctor, a physiotherapist, maybe a lactation consultant.
Інколи в psychologists. центрі, там де працюють інші медичні спеціалісти, лікарі, психологи, Фізіотерапевти. психотерапевти. А крім усіх фізичного скриню, взагалі не здають нічого, що не рисують. Аналіз. Besides genetic screening, like no other analysis. Which analysis? Oh, yeah, we do. We send them for ultrasounds. Ультразвук, We send them to a lab for their blood tests. кров. Вот, We- блат-тест можно перед самыми родами. Смотрите ли вы показатели свертывания крови, фибриноген, например? Fibrinogen. Важно ли для вас знать Кардиограмма. или гемостазиограмма, да, она здесь еще называется. Or fibronectin. Fibronectin or fibro. Фибриноген. Колограмма. Коагуляция функция крови. Oh, the coagulatory. Yeah, blood. Coagulation function blood. That's not a routine Yeah. test. Mhm. It's not routine. Only if need. Only if need. Mhm. And if we have that, we would consult with hematology. Yeah. We would not consult with obstetrics, we Mhm. consult with hematology. Ну, я только слово взяла. Уже пауза. Вже слово потрібно. Тогда, ну, хотя бы вот последнее я по поводу кровотечения, да, рассчитывайте, вот вы видите перед собой женщину, да, ее габитус, вы знаете ее вес, рост, да, и это когда вы идете в домашние роды. Да, да, приблизительную нормальную кровопотерю для этой женщины. И дальше, и в зависимости от гемоглобина, тромбоциты, какое железо. So we have already tried to bring her hemoglobin up to past 100 at least. Нам важливо, щоб гемоглобін був хоча б на понад 100. Or we advise her not to have 100. Або в такому разі ми рекомендуємо не народжувати. Ага, и нормальное самочувствие, ну, соответственно. And then, and if she loses, so we all know there's the amount of blood, but then there's how she reacts to it, right? Ну, ми всі знаємо, що є поняття кількості крові, але друге це як він реагує на втрату цієї крові. She might lose a lot of blood, but her blood pressure is okay, her pulse is okay, Вона може втратити багато she's крові, not fainting. але її yeah. пульс добрий, її тиск добрий. And so we think, okay, that's probably not as bad, but if we have a lot, we still will go to hospital. Але якщо в нас велика кровотрата, то ми їдемо в лікарню. And А an было example is велика кровостояние. the Inuit up north, when I worked with the Inuit, І доїде на північі, коли я з ним працюю, they lose, they Девчонки, often ну, lose пожалуйста. 1,000 liters of blood. Sorry, thank you. 1,000 milligrams. і доїде на північі, вони часто втрачають близько літра крові. But they have no problem with it, they go out for a smoke. Але в них немає цих проблем, вони йдуть курять. And we think it's because Наши they have- люди She's gonna-